আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা। এটেক 360 পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো কিভাবে সাইবারফক্স ইনস্টল করতে হয় এবং সাইবারফক্সে হ্যাকবার ইনস্টল করে তা কাস্টমাইজ করতে হয়। যারা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করেন, এথিক্যাল হ্যাকিং রিলেটেড কাজ করেন, তাদের প্রত্যেকেরই সাইবারফক্স এবং হ্যাকবারের প্রয়োজন রয়েছে। তো চলুন শুরু করা যাক। আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো একটি ব্রাউজারে যাবেন, গিয়ে শুধু সেখানে সার্চ করবেন সাইবারফক্স। এই তো সাইবারফক্স চলে এসেছে। প্রথম অপশনটি দেখতে পারতেছেন আপনারা, সাইবারফক্স ডাউনলোড। আমরা এখানে ক্লিক করব। আমরা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব। ডাউনলোড অপশনটি চলে এসেছে। কতক্ষণ সময় ধরে ডাউনলোড হবে সেটা আপনাদের ইন্টারনেট স্পিডের উপরে নির্ভর করবে। আমার এটি ডাউনলোড শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা এটি ওপেন করব। সাইবারফক্স, রাইট ক্লিক করবেন, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ইয়েস, ইংলিশ, আই অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট, নেক্সট। আপনার কোন ফাইলে নেক্সট, সাইবারফক্স, নেক্সট, নেক্সট, ইনস্টল। ফিনিশ, ক্রোম, নেক্সট, নেক্সট, ফিনিশ, নট নাও। আমি সাইবারফক্স ওপেন করব। এখানে চলে এসেছে আমাদের সাইবারফক্স। আমরা অ্যাডভান্সে ক্লিক করব, এক্সটেনশন, সেটিং, ইনস্টল অ্যাডভান্স ফ্রম ফাইল। আমরা ফাইল লোকেশন সিলেক্ট করব যেখানে আমাদের আইডেন্টি রাখা আছে। একবারের সবচেয়ে আপডেট ভার্সন 2.9.2 এক্সপি। ওপেন করে নেব, ইনস্টল, রিস্টার্ট। এই রিস্টার্ট দিলে আপনার সম্পূর্ণ পিসি রিস্টার্ট হবে না, শুধুমাত্র আপনার এই সাইবারফক্সটা রিস্টার্ট হবে। আপনারা দেখতে পারতেছেন। এই তো চলে এসেছে আমাদের আপডেট সাইবারফক্স। দেখতে পারতেছেন
এসকিউএল, ওয়ার্কবেস, লোকাল ভার্নাবিলিটি, টুলস। এখানে আপনারা ক্লিক করলে আপনাদের প্রয়োজনীয় যত সফটওয়্যার প্রয়োজন আপনারা সবকিছু পেয়ে যাবেন। লাইভ এইচটিটিপি হেডার্স, আপনারা সবকিছু পেয়ে যাবেন। তো মূলত এইভাবে আসলে সাইবারফক্স ইনস্টল করে সাইবারফক্সে হ্যাকবার ইনস্টল করতে হয়। এখানে আরো কিছু এক্সটেনশন যোগ করা যায়। তো চলুন দু একটা এক্সটেনশন আমরা যোগ করে দেখে নিচ্ছি। পূর্বের মতো থ্রি আইকনে ক্লিক করবেন। আমি আবার দেখাচ্ছি। থ্রি আইকন, অ্যাড অন, এক্সটেনশন, সেটিং, ইনস্টল অ্যাড-অনস ফ্রম ফাইল, টেম্পার ডাটা। সরি, আমরা আগে কুকি ম্যানেজারটা ইনস্টল করে দেবো। কুকি ম্যানেজার, ওপেন, ইনস্টল, রিস্টার্ট। এই রিস্টার্ট দিলে পূর্বের মতো আবারও আপনার এই ব্রাউজারটা রিস্টার্ট হবে। তো আমরা এখন দেবো না, একেবারে একসাথে দিয়ে নেব। আরও কিছু অ্যাড-অনস আমরা ইনস্টল করে নিই। ইনস্টল, ওয়েব ডেভেলপার মোড, ওপেন, ইনস্টল, টেম্পার ডাটা, ইনস্টল। এখন যদি আমরা রিস্টার্ট দিই তাহলে সব রিস্টার্ট একসাথে হয়ে যাবে। নতুন করে সাইবারফক্সটি রিস্টার্ট হয়ে গেল। এটা আমাদের সাইবারফক্স। আসলে এটা বিল্ড করেছে কোবরা হ্যাকার গ্রুপ। আমাদের সাইবারফক্সটি, সরি, আমাদের হ্যাকবারটি আসলে মূলত কোবরা গ্রুপের দ্বারা বিল্ড করানো। তো প্রিয় বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এমন 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 নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন।